hello, welcome back to my channel Surya Mounica. Ee roju enti ilaga anistunanu anukuntunara. I want to do a very simple and this summery makeup video, no makeup video anamata. అంటే ఉంటుంది కదా మనం ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు మాకు అంత ఓపిక లేదు. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్, వెరీ మినిమల్ మేక్ ఓవర్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చెప్పేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక 10 minutesలో we should get ready. We need to present our face so simple and neat అని అనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియో. అండ్ నేను చూపించబోయే ప్రోడక్ట్స్ చాలా లిమిటెడ్. యూ కెన్ కౌంట్ ఆన్ యువర్ ఫింగర్స్. జస్ట్ ఒక 4 to 5 ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి అంతే. దోస్ ఆర్ ఇనఫ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యారేజ్ ఆర్ సంథింగ్ ఒక 2 to 3 యాడ్ అవుతాయి అంతే. అండ్ ఎప్పుడైనా మ్యారేజెస్ అయినప్పుడు కూడా ఐ ప్రిఫర్ హెయిర్ డూ, బయట వాళ్ళతో హెయిర్ డూ చేయించుకోవడం ప్రిఫర్ చేస్తాను, కానీ మేకప్ అయితే అస్సలు ప్రిఫర్ చెయ్యను. ఐ డూ ఇట్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్. ఇప్పుడే కొత్తగా మేకప్ ఎక్స్ప్లోర్ చెయ్యాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది. నేను చూపించబోయే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. అండ్ ఆల్సో గైస్, నేను చూపించబోయే ప్రోడక్ట్స్ నేను ఎప్పుడు షాప్ చేసేది మోస్ట్లీ అమెజాన్లో. ఇప్పుడు సేల్ కూడా రన్ అవుతుంది, 50 to 80% సేల్ అవుతుంది. ఇలాంటి టైంలో మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే బెస్ట్ కదా కొనుక్కోవడం. అందుకే ఒక చిన్న సజెషన్ ఇస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, దీస్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఐ యూస్. సో చెప్పాను కదా కౌంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. వన్ ఈజ్ a palette which contains everything and ఇందులో చాలా different variants కూడా ఉన్నాయి. I'll talk about it. Another one which I use is sunscreen, and I use compact, I use eyebrow pencil, I use eyelash curler, a lip balm and a lipstick. That's more and more than enough. మస్కారా ఒకటి యాడ్ చేసుకోండి. దట్ ఆల్సో చేంజెస్ ది కంప్లీట్ లుక్. సో దిస్ ఈజ్ మై బేర్ ఫేస్. నేను జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాను. ఐ డెంట్ అప్లై ఎనీథింగ్. మాయిశ్చరైజర్ కూడా నేను అప్లై చేయలేదు. సమ్మర్స్లో ఐమ్ నాట్ అప్లైయింగ్ మాయిశ్చరైజర్స్, ఎందుకంటే సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. సో దిస్ ఈజ్ అ సన్ స్క్రీన్ విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఇట్స్ ఫ్రమ్ Aqualogica and it's in a variant Radiance Dewy sunscreen. So apply sunscreen to 3 of your fingers. This is how we do. ఇది ఏం చేస్తారంటే 2 హ్యాండ్స్కి ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకోండి అండ్ అప్లై ఇట్ ఆల్ ఓవర్ యువర్ ఫేస్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద నెక్. ఏది ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఏది అప్లై చేసినా నెక్ మాత్రం మర్చిపోకండి. సో యా, we are done with it. నెక్స్ట్ స్టెప్ డైరెక్ట్లీ కాంపాక్ట్. అండ్ ఈ మధ్యలో మనం ఏంటంటే ఒకసారి లిప్ బామ్ అప్లై చేసుకుంటే లిప్స్ కొంచెం మాయిశ్చరైజ్డ్ ఉంటాయి. సో ద లిప్ బామ్ విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ షుగర్. సో మనం లిప్స్టిక్ లాస్ట్లో అప్లై చేస్తాం కాబట్టి అప్పటి వరకు ఏంటంటే కొంచెం స్మూత్ అండ్ అయ్యి ఆ నరిష్మెంట్ ఉంటుంది లిప్స్లో. అందుకే అంటే ప్యాచెస్ కింద ఫ్లేకీగా రాకుండా లిప్స్ స్మూత్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద లిప్స్టిక్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు compact. We have so many different things. Maybelline is so good. Loose powders untai which is suitable for you. You can use that. So already it's almost done. ఇప్పుడు నేను కూడా ఇది మళ్ళీ రీపర్చేస్ చెయ్యాలి, సెకండ్ వన్. సో కిందకి చూసినా అనుకోకుండా ఐ హ్యావ్ అ మిర్రర్ హియర్. డైరెక్ట్ ఇలా అంటే కష్టం. సో జస్ట్ ట్యాప్ చేయండి, రబ్ చేయకండి, ట్యాప్ చేయండి. I said you everything onto the neck also. So compact కూడా కరెక్ట్ మీ షేడ్ చూసుకొని తీసుకోండి, ఎందుకంటే లైట్ ఆర్ డార్క్ అయినా చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. దానికి ఈ స్పంజ్ తీసుకున్నాను నేను. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఇది సెట్ ఆఫ్ 2లా తీసుకున్నాను. ఒకటి వైట్, ఒకటి బ్లాక్లో వచ్చింది. సో బట్ ఇది చాలా ట్రాన్స్ఫరబుల్ అనమాట. దీని మీద ఏం ఉండిపోవట్లేదు. మనం ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద ఫేస్. చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇది. ఇది కూడా నేను ప్రోడక్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. చాలా తక్కువ ప్రోడక్ట్స్, అవి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ద మెయిన్ ప్యాలెట్ ఇస్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ మార్స్. ఇది రీసెంట్గా నేను చెక్ చేశాను అనమాట. ఐ లవ్డ్ ఇట్. చాలా నచ్చింది. ఎందుకనేది చెప్తాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్ ద వేరియంట్ చండీగఢ్. ఇలా డిఫరెంట్ స్టేట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది చండీగఢ్లో. అండ్ ఇఫ్ వి ఓపెన్ ఇట్, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. మెయిన్లీ ఈ షేడ్స్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ స్కిన్ టోన్కి బాగా సెట్ అవుతాయి. అంటే మరీ బోల్డ్ ఉండో అలా అని కంప్లీట్ అసలు లైట్ షేడ్స్, పేస్టల్స్ అలా కాదు.
రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షేడ్స్. ఇటు సైడ్ మీరు చూసేవన్నీ కూడా ఐ షాడోస్, ఇటు సైడ్ మీరు చూసేది. సో ఫర్ కాంటోరింగ్ వీ హ్యావ్ దీస్ బోత్ షేడ్స్, అండ్ ఫర్ హైలైటింగ్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ బ్లష్. సో దిస్ ఇస్ how we can use this small palette, very travel friendly. కాంటోరింగ్ అంటే జస్ట్ మీ ఫేస్కి మీరు ఒక షేప్ ఇవ్వడము, అదేంటంటే చాలా చాలా లైట్గా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇలా చేస్తే మీ ఫేస్కి ఒక డెఫినేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. నేను ఎక్కువ చేయక్కర్లేదు బికాస్ నాది ఆల్రెడీ వి షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి. జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కీప్ అప్ అవుట్ అండ్ దెన్ డ్రా లైన్స్. ఇలా 2 lines ఇచ్చేసిన తర్వాత ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్ జస్ట్ ట్యాప్. సో ఇట్ జస్ట్ లిఫ్ట్స్ యువర్ cheeks. We are done with it. Next I'm directly going to the blush. So this is called Juti. So ఇది పీచ్లో ఉంది. నేను మోస్ట్లీ పింక్స్, లైట్ పింక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను, బట్ పీచ్ ఆల్సో గోస్ గుడ్, ఐ మీన్ అకార్డింగ్ టు ద వెదర్ అవుట్. సో ఇప్పుడు పీచ్ చాలా చాలా లైట్గా ఓన్లీ ఆన్ యువర్ చీక్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఏదైనా సరే ప్రోడక్ట్ అనేది జస్ట్ హ్యాబిట్. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద డిఫరెన్స్. ఈ సైడ్ మంచి బ్లషీ పింక్ లాగా కనిపిస్తుంది, అండ్ ఇట్ సైడ్ ఇట్స్ ప్లెయిన్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది డిఫరెన్స్ ఆన్ బోత్ ది సైడ్స్. దిస్ ఇస్ డన్. నౌ లెట్స్ గో విత్ దిస్. అంటే మీరు హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఏమీ చూడరు, బట్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ అనమాట. లైట్ అంటే చాలా సటిల్గా కనిపిస్తుంది. జస్ట్ ఈ ప్యాలెట్లో కూడా నేను వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ట్యాప్ చేస్తాను అంతే, అంతకు మించి అక్కర్లేదు. ఎక్కువ టింటెడ్ ఉన్నా బాగోదు. We are done with the cheeks. Ante next, highlighter is also important on your upper cheekbone, but if you ask me, you know, a light silver or light rose gold chala baguntundi. So smile when you are applying your highlighter. సో మీ ఫేస్లో ఏ పాయింట్స్ అయితే హైలైట్ అవుతాయో, అంటే పాప్అవుట్ అవుతాయో, అక్కడ మీరు అప్లై చేస్తే ఆ షైన్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట. యా, వీఆర్ డన్ విత్ ఇట్. అండ్ ఐ షాడోకి వస్తే ఎప్పుడు సటిల్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఏదైనా పార్టీ స్పేస్లోకి వెళ్ళినప్పుడే యూ కెన్ గో విత్ బోల్డ్, లేదంటే డైలీ వేర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వెరీ సటిల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అ పింక్ షేడ్ ఇన్ దిస్. సో ఈ పింక్కి వెళ్ళిపోదాము, దిస్ వన్. సో దీనికి మీరు బ్రషెస్ అవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ యూజ్ దిస్. అండ్ ఇది చాలా హైజీన్గా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. యూ కెన్ నోటీస్ ద డిఫరెన్స్ ఈ ఐకి ఈ ఐకి. సేమ్ థింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఐ. అండ్ ఏంటంటే మేకప్ అప్లై చేసుకునేది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ సింపుల్. చాలా తొందరగా అయిపోయి, చాలా లిమిటెడ్ ప్రోడక్ట్స్తో తొందరగా అయిపోయి నీట్ లుక్ రావాలి అంటే నేను చాలా డేస్ నుంచి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ ఒక 2-3 టైమ్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఇది కాదు ఇది అని చెప్పి లాస్ట్కి దీనికి సెట్ అయ్యాను అనమాట. అదే చూపిస్తున్నాను మీకు. నౌ వీ నీడ్ టు ప్లే విత్ అవర్ ఐస్. ఫస్ట్ ఈజ్ ఐబ్రోస్. ఐబ్రో పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐబ్రో పెన్సిల్ ఐ నెవర్ టేక్ ఇట్ ఇన్ బ్లాక్. ఐ టేక్ ఇట్ ఈదర్ ఇన్ డార్క్ బ్రౌన్ ఆర్ ఇన్ గ్రే కలర్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి డార్క్ బ్రౌన్ షేడ్. జస్ట్ మీరు ఎక్స్టెండ్ అయితే అస్సలు చెయ్యకండి ఐబ్రోస్ ఎప్పుడు కూడా. ఉన్న గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే అదొక్కటి ఫిల్ చేసుకో. నేను ఐబ్రోస్ చేంజ్ ఇట్స్ బీన్ అ మంత్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గ్రో దెమ్. అంటే కొంచెం షేప్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిందనమాట. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గ్రో ఫుల్లీ అండ్ దెన్ గో ఫర్ నీట్ షేప్. ఫిల్ చేసేసిన తర్వాత బ్రషింగ్ యువర్ ఐబ్రోస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మీరు ఏదైతే ఫిల్ చేశారో అదంతా. సో ఐఎమ్ డన్ విత్ ఐబ్రోస్, రైట్? వీ హ్యావ్ లాస్ట్ 3 products లెఫ్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఐస్ని హైలైట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఐ లాష్ కర్లర్. దిస్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. నేను ఒక్కొక్క ఐ సెపరేట్గా చూపిస్తాను. అంటే ఫస్ట్ ఈ ఐ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి చూపిస్తాను, సో దట్ ఈ 2 ఐస్కి డిఫరెన్స్ మీరు చూడొచ్చు.
done with the curler. Next I'm going with mascara. So paina అయిపోయిన తర్వాత కింద కూడా లైట్గా అప్లై చేసుకోండి, కింద ల్యాషెస్కి కూడా. That's it, we are done with one eye. Just observe the difference. ఈ ఐకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో, చాలా ఓపెన్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. And yeah, we are done with the second eye too. So both the eyes are done. We are done with it. ఇంకింద మించి మనం చేయలేము. Next I'm going with the lip shade. This is also from Marsలో నేను ప్యాక్ ఆఫ్ 3 తీసుకున్నాను అండ్ those were so beautiful. I just loved them. నేను అన్ని స్వాచ్ చేసి చూపిస్తాను. This is how it looks. మంచి షేడ్స్, యాక్చువల్లీ చాలా బాగా నచ్చాయి నాకు. So this is one of the shade which I'm using now, and I have 2 more shades. So these are 2 more shades. So yeah, just look at the shades. ఇది ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసేది, ఇది పర్పుల్ ఉంది అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అ డార్క్ షేడ్ అనమాట. అప్లయింగ్ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ, దట్ ఈస్ ఇన్ 09 magnetic. So what I do, just swatch it down and spread it. And this one has that very good velvety texture anamata. Chaala smooth ga untundi, flaky ga raadu, and it lasts so long. Day lo nearly oka 6 hours varaku last avutundi anamata, which is very good. Antak minchi manam carry cheyalsina avasharam kuda undadu kada, we can reapply it if we want. So that's how we did our very simple makeup. Wait, without bindi, how it is complete. Yeah, I'm done. That's how I do my regular. ఇది కూడా రెగ్యులర్గా కాదు, ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డూ ఇట్ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్. సో ఫేస్ మీద అసలు మీరు ఏదో క్యారీ చేస్తున్నట్టు, లేదంటే ఇలా స్వాప్ చేస్తే ఏదో ఫుల్ మేకప్ వచ్చినట్టు ఏం ఉండదు, బికాజ్ యూఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీథింగ్. కాబట్టి that's how I completed my look. Do whatever you wanted to do with your hair. సో మనది సింపుల్ మేకప్పే కాబట్టి మీరు డ్రెస్సింగ్ అవ్వక ముందు కూడా యూ కెన్ కంప్లీట్ యువర్ మేకప్ అండ్ దెన్ డ్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. మనం ఈ ఫౌండేషన్స్ కానీ కన్సీలర్స్ కానీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మెయిన్లీ మనకి యాక్నీ ఉన్నప్పుడు, లేదంటే డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ లేనప్పుడు, అలాంటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కదా. సో మై సజెషన్ ఈజ్ టు బెటర్ యూజ్ స్కిన్ కేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోర్ మేకప్. మేకప్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం, అది ప్రొఫెషన్ అవ్వడం ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ స్కిన్ కేర్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆ ఇన్సైడ్ గ్లో ఉంటుంది, ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ ఉంటే మనం ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు, ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. సో నేను స్కిన్ కేర్ కూడా ఫుల్ చేస్తానని ఏం కాదు, ఐ జస్ట్ యూజ్ 2 to 3 ప్రోడక్ట్స్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ ఫర్ మై స్కిన్ కేర్. అది మళ్ళీ ఇంకొక వేరే వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ సింపుల్ మేకప్ ట్యూటోరియల్ వెంట్ ఆన్ టుడే. ఐ హోప్ యూ లైక్డ్ ఇట్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్, నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అన్ని లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను యూజ్ చేసినవి. మంచి డీల్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 6th is the last day for the deal in the Amazon. మంచి ఆఫర్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వెంటనే కొనేసుకోండి. మీకు కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడే అంటే తక్కువ ప్రైజెస్లో వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ప్రోడక్ట్స్, యూ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, రైట్? సో దాట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. ఈ ట్యూటోరియల్ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో యువర్ వ్యూస్ అబౌట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. Until then guys, please keep smiling and stay healthy, and also please stay hydrated. That's all for today's video. Bye guys.